Yeah. So next slide. So whatever I was telling you right now, it was in India, and we don't have any law. And in fact, I understand that in Russia also the similar situation is that they are also enforcement is also a difficult situation for the Russian country also. Сейчас мы с вами говорили о текущей ситуации в Индии, поскольку законодательная регуляция не полностью налажена и ратифицирована. Насколько Ирам понимает, в России ситуация похожая, и у нас процесс медиации тоже недостаточно законодательно закреплен. Yes. So when we talk about the international mediation, so there is an instrument which we need to discuss, that is Singapore Convention. And it is called United Nations Convention of International Settlement Agreement resulting from mediation. It was signed on 7th of August 2019, and on that day it was signed so far by 45 countries, and as of now on this date 55 countries has signed and 10 countries has ratified this convention. Поскольку сегодня мы обсуждаем международную медиацию, важно остановиться на Сингапурской конвенции, которая является важным пунктом в процессе развития медиации, международной медиации. Эта конвенция, полное ее название является Конвенция Организации Объединенных Наций о международных соглашениях о медиации, Конвенция Организации Объединенных Наций о международных соглашениях, достигнутых в результате медиации. Индия вместе с другими 45 странами подписала эту конвенцию 7 августа 2019 года, но на данный момент динамика немного поменялась, и 55 государств подписали данную конвенцию, и всего 10 из них ратифицировали. То есть конвенция вступила в силу на территории этих государств. Yeah. So regarding about this convention, so let me tell you, discuss with you the importance of the Singapore Convention. So Singapore Convention is the most important convention if the parties want to the cross border, they want to enter into a business relationship. So dispute is inevitable, and arbitration, that will be much more time consuming. So the parties, they may not be able to resolve their dispute through arbitration just because it is a time consuming, and second, it is very, very expensive these days. So the party, they are looking for the mediation, but there was no no law or convention to enforce the settlement agreement. Then UN come up, UNCITRAL, they come up with the convention that is called the United Nations Convention on International Settlement Agreement resulting from mediation, and this convention is signed by almost so far 55 countries. Важно подчеркнуть важность данной конвенции, поскольку если партнеры планируют расширять свой бизнес в рамках других государств, возникновение споров неизбежно, а решение данных споров посредством арбитража гораздо более дорогое и затрачивает гораздо большее количество времени на разрешение споров, чем медиация. Однако ранее, до подписания Сингапурской конвенции, не было достаточных механизмов для урегулирования медиативных соглашений и для их законодательной поддержки, чтобы они вступали в силу. So when I'm discussing about this convention, it is very important to highlight few international convention or few instrument on the international mediation. So this is something in 2019 we come up with this convention, but before that, United Nations or UNCITRAL, they were talking about mediation in various occasions. And if I say from 1980, United Nations Commission on International Trade Law, that is UNCITRAL, they discussed about conciliation rules. That was in 1980. So 1980, with the growth of realization that conciliation helps in the amicable resolution of disputes between countries, especially for international commercial dispute. So UNCITRAL, they come up with conciliation rules to provide the uniform structure for
resolving the dispute amicably. That time mediation was not there. Несмотря на то, что Индия присоединилась к данной конвенции в 2019 году, другие страны, Организация Объединенных Наций, также занимались вопросом разработки подобного законодательства уже долгое время. Так, например, в 1980 году Организация Объединенных Наций обсуждали возможность введения правил мирного урегулирования споров и приведение данных правил к какому-то общему к структурированию данных правил. И на тот момент процесса медиации как такового еще не существовало, однако развивалась концепция мирного урегулирования споров. Thank you. And the second instrument after this 1980 rules of conciliation, I would like to highlight ancestral work, that is on the model law of international commercial conciliation 2002. So in 2002, when they come up with the law on conciliation, again, there was no talk for the mediation. So why I am telling you, it is very important to understand the history that how we come up with the Singapore Convention. So what happened in ancestral model law in international commercial conciliation 2002, that when the party want a third party to help them to mediate and reach a solution to maintain amicable relation, international ways to dispute resolution become extremely useful. So these methods are called mediation. Sometimes this mediation they at that point of time they used as a word conciliation, and these were the preferred method to preserve good commercial relation and resolve their dispute amicably, avoiding animosity. So keeping in such benefit in mind, the rules were adopted as a model law on conciliation. Также важно отметить, как после данного закона развивалось подобное законодательство и как это привело к подписанию Сингапурской конвенции. Так, после закона о правилах мирного регулирования, принятого Организацией Объединенных Наций в 1980 году, в 2002 году появился закон о мирном урегулировании международных споров, в частности, это касалось коммерческих споров. И было важно на тот момент, одним из важнейших положений данного закона являлось задействование в споре третьей стороны, которая является нейтральной и помогает сторонам, находящимся в споре, достичь соглашения. На тот момент это называлось именно мирным урегулированием, а название медиация пришло позже. So based on this model law, then they again come up and discuss a lot among different countries, and the Singapore Convention was adopted on 20th of December 2018, but it came into force on 12th of September 2020, and India became signatory on 7th of August 2019. Так, в ходе принятия данных законов и продолжения обсуждения подобного законодательства Организация Объединенных Наций пришла к созданию Сингапурской конвенции, которая вступила в силу 20 сентября 2019 года и до этого была подписана Индией 7 августа 2019. Yeah. And it came about to facilitate and promote mediation to help the development of international trade. And due to its obligatory nature, it provides stability and a standard structure to follow in case of international mediation, which in furtherance will help us to achieve sustainable development goal. Так, данная конвенция помогла распространить практику медиации по миру и обеспечить стабильность сотрудничества многих партнеров и их устойчивое развитие совместно. And it harmoniously applies to all settlement which arise from international mediation agreement or international mediation settlement agreement. It provides for a uniform system that facilitates the enforcement and invocation of such mediation agreements. Так, данная конвенция помогает нам гармонично
сотрудничать в рамках международной медиации, и ее структура помогает облегчить процесс достижения международных соглашений, медиативных соглашений. Thank you. And please, next slide. Yes. So now let's discuss that what this convention is and what is the scope of this convention. How this convention will be helpful in building international business relations or the cross-border business relations. Теперь давайте посмотрим сферу применения данной конвенции и как она способствует международным бизнес-отношениям. See, as I told you that India has signed the convention, but we have not ratified this convention. And however, to complete enforcement, India needs to ratify the same. So I will be discussing this, that why we have not ratified so far. But before that, I would like to highlight the importance of this convention. So this convention, the scope of this convention is that it applies to international mediator settlement agreement. It will not apply in the domestic settlement cases. It will not apply in domestic mediation. This convention will apply only in international cases. Как мы уже отмечали, Индия подписала данную конвенцию в 2019 году, однако все еще не ратифицировала ее. Мы поговорим позже о тех причинах, почему Индия еще не ратифицировала конвенцию, но тем не менее важно подчеркнуть актуальность и применимость данной конвенции. Прежде всего стоит упомянуть, что она применяется только к разрешению международных споров и к медиативным соглашениям, достигнутым в процессе международной медиации. Это не применяется к разрешению споров внутри страны. So, an international settlement agreement via mediation is one wherein the party have their business in different state, or if the state of their business is different from the state of which most of the obligation vis-a-vis the commercial aspect has to be conducted, or it is different from the state with which the subject matter of the dispute is more closely connected. So in other words, that the party should not be from the same country or not be the same state, or their business should be from the different country. So when the situation is such that the party has a business in more than one state, that state is considered to be the place of business, it is more closely connected to the mediation settlement agreement. Так, важно пояснить, что данная конвенция применяется к спорам в случае, если стороны занимаются бизнесом, находящимся в более чем одной стране, то есть в нескольких государствах. And what are the cases which cannot, the convention does not apply to the settlement agreement are, if you have a consumer dispute, if you have a family dispute, if you have inheritance dispute or employment dispute, these kind of dispute will be outside the purview of this convention. The convention will not apply. Howsoever, if you are having international dispute related to a consumer, or if one party, let's say in the family dispute, if one husband or wife, they are staying in the different country, even then it will not come under the scope of convention, of this convention, because here these are the items or these are the subject matter which is being categorized by this convention, which will be outside the purview of Singapore Convention: consumer, family, inheritance or employment disputes. Необходимо отметить, что даже если спор является международным, существуют случаи исключения, в которых Сингапурская конвенция не применяется. Это потребительские споры, семейные споры, споры касательно наследства или трудовые споры. Даже если данные споры задействуют стороны из разных государств, Сингапурская конвенция классифицирует это как отдельную категорию, в которой она не применяется. Or not only these kind of dispute which I have mentioned right now will be outside the purview of this convention, but also the dispute, suppose that the party, let's say A and B, they have a dispute and they went to the court
to decide the dispute, and court sent that matter to the mediation, and after that settlement agreement happened and the party come back to the court and the court passed order based on that, or the court give a decree or pass a decree in this matter. So these kind of matters are also outside the purview of the Singapore Convention. They don't acknowledge any kind of dispute which is resolved inside the court or which is resolved through the proceeding which arise from the court. И помимо данных споров, к которым не применяется Сингапурская конвенция, важно также отметить случаи, когда стороны приходят в суд для разрешения спора, затем суд рекомендует им обратиться к альтернативным методам разрешения конфликта, к медиации, и затем, после достижения соглашения в ходе медиации, данные стороны, как правило, возвращаются обратно в суд, чтобы данное соглашение имело законодательную силу. Но важно отметить, что данная конвенция не применяется к таким случаям, к случаям, в ходе которых соглашение было достигнуто в суде или в ходе разбирательства, которое так или иначе было связано с судом. And similarly, the case is enforceable as a judgment also. If suppose there is a judgment of the court, and that judgment will be between the two business community from the different nation, then also if it is if the settlement is through judgment, then also it will not become under the convention. And similarly, if suppose you had an arbitration award and that award is enforceable by way of New York Convention, but will be outside from the purview of Singapore Convention. Также важно отметить, что если в ходе спора было достигнуто при помощи арбитража было достигнуто соглашение, это также не подпадает под действие Сингапурской конвенции. Данное соглашение будет иметь силу согласно Нью-Йоркской конвенции, о которой мы поговорим позднее, но не попадает под действие Сингапурской конвенции. Yes, and see, the reason is why it is said that all these disputes will not be covered by this convention is because the convention does not want to contradict any provision of an existing international instrument upon subject like other things. So that is why it is said that anything that is enforceable as a judgment in the state of court which approves settlement agreement, regardless whether it is enforceable as a judgment in other state, it may not be enforced or come under the purview of this convention. So after this, I would like to highlight, many of you may be thinking that if suppose Singapore Convention has these kind of restrictions, then why one should go for Singapore Convention. So let me highlight that what is the for what intention this convention has been made. Таким образом, мы рассмотрели случаи, когда данная конвенция не применяется. И основная причина для этого – отсутствие противоречий с другими юридическими актами. И сейчас давайте рассмотрим, в каких же случаях данная конвенция применяется и почему она важна. So the main objective behind this convention is to facilitate trade. Mediation is effective in solving dispute of different kind and nature. It is highly effective in resolving commercial dispute. So if this will also help in promoting international trade. So it applies to international mediation settlement agreement, and while it is not only mechanism that solve international commercial dispute, the efficiency and effectiveness of mediation make it easier to resolve this. This convention ensures that the final mediation settlement agreement agreed on by the parties is duly enforced and followed as per the procedural laid down or specified. Данная конвенция была разработана для того, чтобы упростить международную торговлю, поэтому она специализируется прежде всего на коммерческих спорах.
и продвигает, распространяет, стимулирует процесс международной торговли. Данная конвенция упрощает механизм решения коммерческих споров и также заверяет, она позволяет убедиться сторонам, что финальное соглашение, достигнутое в ходе медиации, вступает в силу. And the second important point is international uniformity. The second motive of this convention is international uniformity. The Singapore Convention helps in bringing about international uniformity across the world, thereby helping to lay down a uniform procedure as well. It supports a harmonized and synchronized framework for mediation dispute resolution internationally. И вторая характеристика этой конвенции, которая подчеркивает ее важность, это структурирование и приведение к единообразию международных законодательств в контексте разрешения коммерческих споров. Это позволяет гармонично и эффективно разрешать международные споры благодаря данной структуре. And other motive is to facilitate cross-border commercial disputes. So cross-border enforcement of settlement agreement has always been very difficult. This convention aims to ensure such enforcement and make it binding as well as convenient. At the same time, the efficiency, effectiveness, and the flexibility of the mechanism are also maintained. И как уже было сказано, это действует для упрощения международной торговли, для разрешения споров международных партнеров. И эта система является достаточно гибкой и позволяет эффективно прийти к соглашению. Yeah, next slide. This is all I have already discussed at the scenario in India. So can we move on to next slide? So after discussion of the Singapore Convention, that Singapore Convention is very important to facilitate the cross-border trade and also how to resolve any dispute if arisen in that cross-border trade. So after that, I would like to highlight that what is happening in India and what is the situation in India right now, what we are facing in mediation. So the government of India is considering enactment of mediation law. So after the Singapore Convention came into existence, India has signed this convention. But for ratification, we need to have a law to back up support for this convention. Итак, сейчас мы обсудили важность Сингапурской конвенции и перейдем к нынешним обстоятельствам, которые регулируют медиацию в Индии и как вообще устроено нынешнее законодательство. Несмотря на то, что Сингапурская конвенция была подписана, все еще необходимо разработать собственное законодательство в поддержку медиативным соглашениям. И сейчас правительство Индии рассматривает возможность принятия такого закона о медиации, который обеспечит вступление в силу соглашения о медиации, и они в таком случае могут быть приведены в исполнение в соответствии с конвенцией. So we also come up with a discussion that we should need a law for mediation, and there were a lot of committees were formed, and even IAM and APCAM were the institutions which provide recommendation for the law. And but the thing is that we are still, in the process of making law. Very soon we will be having law on mediation. And it will be, I think it will take not more than 6 to 7 months to come up with the law. So once there will be law in mediation, then we can also ratify the Singapore Convention. Without any law, we cannot ratify this convention. So in the second point, which I would like to highlight, is only after substantive mediation law is made and the convention is ratified in India would get the benefit of Singapore Convention, enabling success of mediation and international commercial disputes.
Даже Азиатско-Тихоокеанский Центр Арбитража и Медиации подчеркивает важность принятия закона о медиации для того, чтобы была возможность ратифицировать Сингапурскую конвенцию. В данный момент правительство Индии все еще находится в процессе разработки данного закона, и по предварительной оценке это может занять около 6-7 месяцев. Но в дальнейшем, когда такой закон будет принят и Сингапурская конвенция будет ратифицирована, это позволит Индии получать все преимущества данной конвенции, успешно проводить медиацию и разрешать международные коммерческие споры благодаря этому. So if you talk about the business relation between Russia and India, so it could be easy because when we entered into any kind of business relationship, we always think about that if there will be any dispute, to how to resolve that dispute. We always apprehensive in case if there is any dispute, how to resolve it. So by way of mediation, we can resolve it in a speedy manner, in an efficient manner, in time effectively, in the cost effectively, and in much much cost effectively in a manner which we are resolving arbitration, because arbitration in these days becoming very, very expensive. So with mediation, we can resolve the cross-border dispute. And if we will be having a mechanism in place, either from the Russia or other countries, then the party will be easily go for any kind of trade, because they know if any dispute arises tomorrow, then they will be having a mechanism, a proper mechanism to resolve it. Если мы говорим о медиации в контексте бизнес-отношений России и Индии, то это прекрасный механизм для быстрого и эффективного разрешения споров, который гораздо более экономичный в плане издержек как финансовых, так и временных, поскольку процесс арбитража становится все более и более дорогим и занимает гораздо больше времени, чем медиация. Поэтому механизм для законодательного регулирования медиации необходим. So when India has not ratified Singapore Convention, so what we are doing in this situation, how we are dealing with cross-border dispute if we want to go for mediation. So till such time we can invoke AMA protocol. That is on the third point I have mentioned, the AMA protocol or the ARB-MED-ARB protocol. AMA protocol means whereby the settlement agreement arising out of mediation is converted into arbitral award. So what happened? Let's say party A and party B, they have a dispute and they invoke arbitration. Once they invoke arbitration, they tell arbitrator that we want to resolve this dispute through mediation, and they will go for mediation. And if the mediation, the settlement happens, then they bring that settlement agreement to the mediator and they show it to the arbitrator, and they show to the arbitrator that we have arrived settlement. And the arbitrator converted that settlement agreement into a consent award or an award that will be enforceable in New York Convention. Итак, сейчас, пока Сингапурская конвенция все еще не ратифицирована, возможно такое решение споров, как, например, обращение в арбитраж, в котором в ходе принятия арбитражного решения может задействоваться медиация, может быть задействован медиатор. Стороны, достигшие соглашения в процессе медиации, предоставляют копию данного соглашения арбитру, тогда она заверяется и имеет силу уже согласно Нью-Йоркской конвенции. Thank you. Next slide.